This is the long quiz of Micaela Isabel C. Tolentino from Block 23. Find the mean, median, and mode of the following data sets. Answers must be rounded off into decimal places. Use the table below. Data sets 90, 88, 75, 88, 91, 77, 90, 81, 88. The mean is 85.33 and the median is 88. Mode is 88. This is the solution. Data number 1. Data 90, 88, 75, 88, 91, 77, 90, 81, 88. Step 1. The mean. Pag-add lahat ng numbers. 90 plus 88 plus 75 plus 88 plus 91 plus 77 plus 90 plus 81 and plus 88 equals 768. Then, i-divide ito sa number 9. 768 divided by 9 equals 85.33. The mean is 85.33. Step 2. The median. Ayusin mula maliit hanggang sa pinakamalaki. 75, 77, 81, 88, 88, 88, 90, 90, 91. Then, ang pinakagitnang number ay ang gitna ay pang number 5. At ang pinakagitnang number is 88. So, the median is 88. Step 3, mode. Kung saan ang pinakamaraming number na naulit, yon ay ang mode. Number 2. 125, 109, 181, 218, 111, 104, and 169. And this is the mean. 125 plus 109 plus 181 plus 218 plus 111 plus 104 plus 169 equals 1017. 1017 divided by 7 equals 145.29. And the mean is 145.29. Median. 104, 109, 111, 125, 169, 181, and 218. Ang pinakagitna ay number 125. So, the median is 125. Then, mode. Walang naulit sa numbers, so it means no mode. Then, number 3. 77, 66, 88, 55, 71, 81, 59, 70, 63, and 52. The mean. 77 plus 66 plus 88 plus 55 plus 71 plus 81 plus 59 plus 70 plus 63 and plus 52 equals 682. 682 divided by 10, 68.20. The mean is 68.20. Then the median, 52, 55, 59, 63, 66, 70, 71, 77, 81, 88. Dahil 10 ng numbers, kukunin ng dalawang number sa gitna. Then, ipag-add. 66 plus 70 equals 136. Then, 136 divided by 2 equals 68. Kaya siya dinivide sa 2 kasi dalawang number ang kinuha. Then, the median is 68. Then, the mode. Walang naulit na number, kaya ang sagot ay no mode. Number 4. The mean. 1.25 plus 3.68 plus 1.12 plus 2.51 plus 5.12 plus 6.38 plus 2.11 equals 22.17. Then 22.17 divided by 7 equals 3.17. So the mean is 3.17. Then the median. 1.12, then 1.25, 2.11, 2.51, 3.68, 5.12, then 6.38.
Ang nasa gitna ay 2.51. So, the median is 2.51. Then, the mode. Wala ulit na ulit sa number. So, it means no mode. Then, number 5. 80, 80, 80, 81, 81, 82, 81, 78, 82, 82. The mean is 80 plus 80 plus 80 plus 81 plus 81 plus 82 plus 81 plus 78 plus 82 plus 82 equals 807. 807 divided by 10 equals 80.70. So, the mean is 80.70. Then, the median. Ayusin natin ulit ang numbers mula pinakamababa hanggang sa pinakamataas. 78, 80, 80, 80, 81, 81, 81, 82, 82, 82. Dalawa ang nasa gitna. So, it means dalawa ang kukunin natin. 81 plus 81 equals 162. Then, 162 divided by 2 equals 81. So, the median is 81. Then, the mode. 80 is tatlong beses na ulit, 81 tatlong beses na ulit, 82 tatlong beses na ulit. So, it means the mode is 80, 81, and 82. Mean. Parang paghahati ng candies ng pantay-pantay, lahat ng numbers ay pinagsasama tapos hinahati. Then, the mode. Kapag pumila ang numbers mula maliit hanggang malaki, ang nasa gitna ang median. Then, the mode. Ito ang number na paborito dahil siya ang pinakamaraming beses na lumalabas. Let's move to the part 2. The part 2 is frequency distribution table. Step 1. Hanapin ang pinakamataas at pinakamababang number. The highest value is 322 and the lowest value is 174. Step 2. Gumawa ng class interval. Ginawa natin silang grupo para mas madaling mabilang. And this is the complete frequency distribution table. The mean of group data. This is the formula. Substitute values. X equals 15,030 over 60. Then X equals 250.50. The final answer is 250.50. Ang mean ay parang paghahati ng candies ng pantay-pantay sa lahat ng bata. Pinagsama lahat ng values, hinati ang kabuuang dami, kaya ang average ng data ay 250.50. Then, let's move to the median mode. Group of data. Median equals L plus, open and close parenthesis, N over 2 equals CF over F and C. Step by step. N equals 60. 60 over 2 equals 30. Then, hanapin kung saan papasok ang 30 na value. Ang median class ay 250 minus 269. Dahil dito, pumapasok ang ika-30 na bilang. Values. L equals 249.5. CF equals 27. F equals 12. And C equals 20. Substitute. Median equals 249.5 plus, open and close parenthesis, 30 minus 27 over 12. Then open and close parenthesis, 20. Median equals 249.5 plus 3 over 12. Open and close parenthesis, 20. Equals 249.5 plus 5 equals 254.5. The final answer is 254.50. Ang median ay gitnang value. Parang pinapila ang lahat ng numbers mula maliit hanggang malaki. Tapos hinahanap ang nasa gitna. Dahil group data ito, ginamit ang formula para mas eksaktong makuha ang gitna. Then let's move to the mode. Mode equals L plus, open and close parenthesis, F minus FO over 2 F1 minus FO minus F2 C. Modal class. Ang may pinakamataas na frequency ay 250 minus 269. Dahil frequency ay 12, the values is L equals 249.5, F1 equals 12,
F0 equals 8, F2 equals 10, C equals 12. 20. 249.5 plus 12 open and close parenthesis 12 minus 8 over 2 open and close parenthesis 12 equals 8 minus 10. Then open and close parenthesis 20. 249.5 plus 4 open and close parenthesis 4 over 6, then 20. 249.5 plus 13.33 equals 262.83. The final answer is 262.83. Ang mode ay ang grupong mas pinakamaraming numbers sa table, ang may pinakamataas na frequency. Kaya ito ang model class ay 250 minus 269. Then the final answer is mean 250.50, median 254.50, then the mode is 262.83.